লাইভ হয়ে গেছে। রাজশ্রী শুরু করো। Good evening, ladies and gentlemen. সকল দর্শককে জানাই শুভ সন্ধ্যা এবং নমস্কার। আমাদের আজকের 6th episode of Crystal Conversations on behalf of Crystal Minds, Kolkata. আমাদের আজকের topic হচ্ছে, is Dr. Google right or wrong? So the question is, who is Dr. Google? As definition, the internet, when used to seek out medical advice, is referred to as Dr. Google, as if the Google search engine were the surname of a medical profession. We know that 1 in 3 Americans turn to Dr. Google for self-diagnosis to ask, why is that lingering pain in my leg? Should I see a doctor for a patch? But the question is Dr. Google always right? Dr. Google is always there to spin out a very meaningfully, medically accurate diagnosis within seconds. That is the purpose of tonight's conversation, to find out the myths and facts about Dr. Google, whether it is right or wrong, whether visiting your doctor is a waste of time and money, and can it be bad for your health if you turn to Dr. Google exclusively. For this conversation today evening, we have none other than Professor Dr. Sukumar Mukherjee, who is a professor and ex-head of the department of Calcutta Medical College, and Professor Dr. Makhan Saha, who is the current head of the department of surgery at SSKM Hospital. And as always, for tonight, our host for this evening is none other than our lovely Dr. Rima Mukherjee. So over to you, Rima. Thank you. A very good evening to everybody. আমরা আজকে প্রফেসর সুকুমার মুখার্জি এবং প্রফেসর মাখনলাল সাহাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা প্রচন্ড খুশি হয়েছি এবং আই ফিল যে দিস ইজ আ টপিক যেটা both doctors as well as non-medical are going to benefit, because we all look up the Google, all of us, including doctors. When we have some kind of a doubt that there might be some kind of a symptom that is worrying us, we look up the Google. When we are given a diagnosis of a certain illness, we look up the Google, because sometimes we may feel that we haven't got the full information. So today, we would like to get the answers to some of our questions, and my first question will be to Professor Sukumar Mukherjee. That is, যে এই যে ইন্টারনেট সাইটে আমরা যে ইনফরমেশন গুলো দেখি, স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো? স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন? না, কথাগুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, কথাগুলো পরিষ্কার আসছে না। আচ্ছা, আপনাকে আমি প্রথম যে প্রশ্নটা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কথাগুলো ভেঙে যাচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল নেগেটিভ বাবা, নেগেটিভ। আচ্ছা, আমি জানি মানে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে গুগল আসার আগে, এই ইন্টারনেটে আমরা ইনফরমেশন পাওয়ার আগে কিভাবে ডাক্তার পেশেন্টরা কিভাবে ইনফরমেশন করতো, সেইটা তারপরে আমাদের গুগল আসার পরে সেটা তো অনেকটা পাল্টে গেছে নাকি পাল্টেছে, সেইটা আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন। প্রথমে হচ্ছে হিয়ারিংটা খুব ইন্টারসেপ্টেড হচ্ছে, পরিষ্কার আসছে না। আমি প্রথমে জানাই নমস্কার। The Crystal Conversation, Dr. Rima Mukherjee and Dr. Rajashree. It's a great privilege to be here as a part of the program, and for the benefit of the others, Dr. Google has been taken as a theme. But Dr. Google is never a medically trained man. It is just in the overloaded with conversation. So let me start with a quotation from the Bhagavad Gita about the knowledge. The fools, not the learned ones, speak of Shankha, the path of knowledge, and Karma, the path of action, as different. But anyone who properly practices, even one of them gets the benefit of both.
So this is the way we take up knowledge and action as a part of the theme in our today's evening presentation. Now you have asked a very pertinent question of the doctor-patient relationship and medical care in the past and the present. Now I am in the crossroads of medical profession between the past and present. I retired in 1994, 1 year before Dr. Google was born in Stanford University, USA. And subsequently officially announced in 1998, it is the official website for the benefit of all people, both for the healthcare workers and the public at large. Now you have asked me a question, that what was the doctor-patient relationship in the 80s and 90s when I was a student and teacher in Calcutta Medical College. At that time, what we have learned are Sir William Osler's medicine in the early part of the 20th century from the Oxford, that is based on observation, listening, examination, and minimum of investigation. At that time, in those days, what we have seen in medical college is the faith or trust was the media between the doctor and the patient. Is the faith or trust. And most of the time, what we have practiced medicine is listening to the patient, bedside examination. In those days, science was not so progressive, technology was no advanced, faith or trust to come to a doctor. And it's also important to note in those days, the education of the public at large was not that up to date as it is now because of availability of different kinds of facilities. So obviously, whatever the doctor said is actually followed. It is a kind of monologue. I do not claim that that is good, but it was a prevalent situation with the monologue type and the dialogue type. And in those days, but good communication skill, a time to offer for the patient, and some humbleness are the priorities of the doctor to treat the patient. In those days, if you talk to Sir William Osler, 60% of the diagnosis can be made out by simple hearing or listening. 30% require clinical exam of psychiatry. It is the investigation more than 60%, and examination is 15%, and listening in more less than 15%. So obviously there is a inverse relationship with the practice of medicine in those days and the practice of here. So patient-doctor relationship, which is often uttered in these days, was never talked about. And most of the people are happy. And we have learned, and you have possibly heard about the Dr. B.C. Rai. He used to make a diagnosis on simple observation, and people leave with a prescription. There is no questioning. And those days, I do not claim that that is good, but this was the practice and this was the trend. We have got very illustrated teachers in our curriculum. In after 1990, situation is changed. The medical practices changed, technology has improved, knowledge bank has improved, and after the arrival of Google, Wikipedia, and various health apps, we have got many facilities both to the healthcare providers as well as to the public. And now what is happening? That is when since the access and affordability of knowledge is possible, then obviously the patient are interested. And patient has got the education both from the media and printing media as well. So obviously they are very eager or they feel encouraged to ask questions to the doctor. So obviously the utter faith or blind faith is rather modified or even suspected, as a result of which many people or many of our patients come not as a patient but as a client. In those days, the patient used to come as a patient, but now patient comes as a client as we use the legal practice. So obviously the patient-doctor relationship is also modified and very much changed with the change of time. Lastly, what I say, medical science is not a perfect science. It's a dynamic science, and where the uncertainty
the most common certainty. That's why variables, heterogeneity is so common. So obviously, one rule of thumb does not follow in each and every case. So obviously, better to have a communication, conversation, clearance of the problem before you accept anything on the blind faith. So this is ever in future to come after 50 or 100 years, it will go up to the robots and many kinds of technological practice where you can get the diagnosis right from the net. You don't have to depend on the doctors. So obviously, the change of time, the patient-doctor relationship is also dynamic, and we have to adapt to this. Thank you, sir. That was a very, I think, very enlightening, and it really, I think, will clarify a lot of the questions that are going to be discussed further. I will next ask Professor Makhan Lal Saha, Makhanda. He was my college senior, এবং ওনাকে আমি যেটা জানতে চাই যে সার্জারির ক্ষেত্রেও সার্জারির ক্ষেত্রেও এই ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ স্পেশালি ইন দ্য এরিয়া অফ ইনফর্মড কনসেন্ট, আগে সার্জারির আগে একজনকে বলা হতো এই ফর্মটা সই করতে হবে, এখন বিশেষ করে যারা এডুকেটেড পাবলিক তাদের ক্ষেত্রেও এই জায়গাটায় কোনো পরিবর্তন কি দেখা যাচ্ছে? বিকজ পেশেন্টস আর কামিং উইথ মোর ইনফরমেশন to a doctor, as Professor Mukherjee very rightly said, they are no longer patients, they are clients now. And we previously it was a monologue, now we cannot have that monologue, it has to be a dialogue. So in your surgical practice, what are the changes before and after, especially in relation to surgery, that you have found? Professor Mukherjee has given a very nice introduction. And obviously, in last 15-20 years, there has been a lot of change. If you go back, pre-internet areas, pre-internet stage, people used to come to our clinic with some complaints. And they know only the complaint. They don't know the diagnosis. They don't know even what changes happen in their body. So they absolutely virtually surrender to the doctor in front of him for their symptoms, what might be the diagnosis, what investigation they will undergo, and what might be the possible treatment. And probably they are listening for the first time from the doctor that what might be the possible investigation required, what may be the different options for treatment, and what is the outcome. That was a pre-internet period. Now you'll find even not only the urban people, even some rural people who are quite conversant in the internet, they're also now going through the same phase. And gradually people are more internet based. They are getting informed. You'll find some patients who have got some symptoms. Without diagnosis, listening to the symptom, they search Google. And they come to our clinic with a lot of investigations. If I ask them, how did you get this investigation done? He said, sir, I searched internet and in I find that the other things to be done. So I thought it would be helpful for you. So I got the investigation done. So there has been a sea of change. Pre-internet phase, we have patients who come to us. We give them advice and the doctor, what was the last word? And they never thought of going to a second person to confirm what is happening. But now with this tremendous informations, when people have gone through these informations, it is true that these informations are tremendous, and sometimes doctors are also not updated. Some patient is so smart, they'll come up with some suggestions that even doctor doesn't know. So that is a good part of it. But there are a lot of other things we'll discuss in due course. The things has changed. 10-15 years back in the hospital, we have a page, a simple small page. I give consent to my operation under anesthesia. And that is a sign. Finish. The days are gone. Now we have come up from the simple one-liner to a big one page. We call that an informed consent. Because the operation you are planning, that operation may have some good consequences, may have some adverse consequences.
And now is the time that even when our court and our medical council also says that patient has the right to know about the treatment, patient has the right to know about the consequences, side effects. So now we have changed. We have now printed one full page explaining what is the operation proposed, what will happen if the operation is not done, and if the operation is to be done, what may be the outcome, what may be the adverse consequences. So this thing has changed because with the time, people are more conversant. They know what may be the outcome of the operation, what may be the complications. So pre-internet and post-internet, there has been sea of change. It's not that patient comes and surrender to doctor, doctor will do whatever you like. You are the final person, I am telling you. But now people comes having good knowledge of the disease. Maybe some are not right, but they have at least a good knowledge of what has happened to them, what may be the possible treatment. Initially, what you should do is we decide about the treatment. We get the patient admitted. We do the operations. And there was a time when we are students, we find that most of the patient even doesn't want to know what treatment they are being offered. They even do not know what operation is going to do. So they just know that they have a disease and that needs cure. Now patients are more enthusiastic. They want to know what is the disease, what are the different options for treatment, what will happen, they don't choose this. So it is appeared that they already know about the disease, they already know about the different options for treatment. So we have to change accordingly. So that is nothing bad about it. We should be accepting that there is a lot of information in the internet, people are going through it, we have to accept that and we have to act accordingly. So there has been a change definitely, but whether the change is good or bad, that we need discuss subsequently. But yes, there has been a definite a big change. Yes, I think one of the things that you pointed out is that because of this change, doctors also have to update themselves. They have to upgrade themselves. They are not the last ones. They have to engage in a dialogue. And so we cannot be smug. Doctors cannot afford to think, I know everything. Because now we are dealing with people who are coming, who have read up thoroughly. So I think for doctors also, we need to upgrade ourselves constantly, which is a very good thing. I think, Makhan, one of the things you have brought about, and so has Professor Mukherjee, that there are good things about the sort of looking up on the internet. And one of the things is, I feel as a psychiatrist, I have seen that there are people who are more aware. So if they find that they are depressed, or they have looked up something, so they might be coming to treatment earlier, because of the awareness. So I would like to ask Professor Mukherjee, is that what are the positive, can you give us one or two cases that has actually, which will show us that there is a positive thing about looking up the internet. There is something to be gained if people do look up the Wikipedia or the internet. For doctors also, it is a good thing. So would you like to share a few cases that you see in your medical practice? Yes, thank you for the questions. I think this is very, very important question. And I will give all illustrations at the end of this presentation, these questions. Now the whole Google, Wikipedia are overloaded with information without discrimination of individual. It is a possibility, but not a fixed to one particular patient. Second, we are greatly benefited by having this Google and the Wikipedia. Previously, when I was trying for the doctorate, we had to search and go to the library. Now you don't have to go to the library. You can make a pocket library, and you at the fingertip, you can get all the information in one go. This is a positive advantage for doctors, healthcare providers, nurses, and even the public in large. But what is happening? I will give an illustration. One of my patients, in fact, my brother-in-law, stays in Bombay, and he's 64 years old. He's diabetic, he has hypertension. Now, for the last 3 months, he was having irregular bowels. For the last 3 months, he was losing weight,
to the extent of 6 to 7 kgs of body weight, but he was without any fever. Or sometimes he gets cramp-like pain. His appetite is reasonable. He has got no fever and no other features like joint pain or any bloody stool. Now he is very computer savvy. So he looked at the internet and he thought the first possibility it could be my malignancy. Because no fever, weight loss, and irregular bowels at the age of 64, one should always suspect a malignancy. So he became very concerned about this. And he phoned me because he cannot come from Maharashtra to Calcutta because of pandemic. So obviously everything is in the telephone. So I got through the telephone and he was telling me all the possibilities, right from the inflammation, infection, particularly worms or giardia or amoebiasis or even sometimes the malignancy. But he constantly denied the blood loss to the stool. And he has done the investigation as I suggested. The stool contained no blood at all. Stool cal protecting normal. Blood hemoglobin is 12. ESR within 30. CRP is normal. And he has been further investigated and with colonoscopy and gastroscopy. Gastroscopy, H. pylori infection. And the colonoscopy shows only some non-specific ileitis. The question comes whether it is an inflammatory or infected. Malignancy has been ruled out, but the patient got panicky. That is very important part because in view of this kind of presentation, malignancy is a suspect and he's 60 plus. So he got panicky and he was phoning me, am I suffering from carcinoma colon? He has got some medical knowledge, so obviously he's asking for that. And this is one of the wrong informations he has got because information is overloaded. It's not specific to the patient's complaint and the natural history of the disease. So ultimately, it came out eosinophilic gastritis, and the patient is under treatment. So this is an example where internet exposure can make the patient very panicky and anxiety. And we have to adjust the diet, we have to treat with some anthelmintics, and he is doing reasonably well. At least malignancy has been ruled out and he has been treated for H. pylori infection and that also gives a better shape. So this is a case illustration where the patient can mistake and it to be a case of malignancy. So whatever you have got in the internet, you have to analyze in the Sound is breaking a bit. I think that there's some problem with the internet. for the patient, for the public, but very much rewarding for the doctor to treat and keep yourself updated. So ultimately it has been ruled out. He is in peace. So Yes, absolutely right, sir. I think that one of the things that does happen is that, and especially Rajashree will also agree, we are both psychiatrists, so we get a lot of anxiety about reading up symptoms and falling very sick because they feel anxious that I've got cancer or I've got corona. I'll come to that just now. And a lot of people come saying that my son has got autism because they read up some symptoms, and that is the anxiety that people can develop. I will now go to Makhan, and I will ask you that can you give a few of your experiences, both good and bad, related to the internet? You see, as I mentioned earlier, I had a patient who is a retired professor and he stays alone. His son is a doctor, he stays in States. So he had a bleeding per rectum and he thought it's piles. So he just thought it's piles, it should go away. But after 7 days, he has again
rebleeding. Then he searched internet. He has gone to internet and found out he's an elderly gentleman, and in elderly gentleman, this bleeding PR is more likely to be a malignancy. And he did not waste time. He said that I am bleeding on 2 occasions, and I like to see you. And I read in internet that in elderly person, the bleeding is more likely to be. নেটের জন্য So ওদের প্রবলেম really satisfying that he could make a very early visit to a doctor, and he could be diagnosed within 15 days of his symptoms coming up. And he really had a carcinoma rectum. So this is a good part, that if he was not conversing with the internet, he might be thinking that, you see, any bleeding PR for us is, any Bengali is piles. So just because he has searched net and he could find out that bleeding in elderly is not always piles, it can be malignancy, he could consult a doctor early. But again, the other way is also, there are a lot of cases. We have some patients, we have got a patient with breast lump, and we thought it might be a malignancy, and we asked for biopsy. You see, biopsy is a term which many patients get scared of, and they have a lot of false belief that biopsy will cause spread of the disease, biopsy will convert a benign, just a small tumor to a malignancy. So she refused biopsy, and she has gone back home, and she gave me a ring. Doctor, I found in net that lump is always not malignant. In majority cases, it's a benign. And she preferred not to see a doctor. 10 months following this, she noticed the lump was growing little rapidly. And by the time she reported back to us, the lump was ulcerating. So that is the thing. There are some part of this net information which are good, people are taking in the right way. Some information people not in the right way. They thought this information in the net, you'll find this lump in the breast. We say that most of the patients who come breast ailment, 80% are benign. So that is the usual teaching, that is the teaching in the net. But if you misinterpret your illness as within the 80%, not in 20%, you may be wrong. So there are both ways of this. We find a lot of patients who are very cautious, who could make out from the net that these are the things possible, and they report to the doctor early. Some people needing net will start treating themselves. They will take some pills, they will take some other measures, and then they'll come to a doctor quite late because they are having some other treatment based on their internet experience. Thank you, Makhanda. I think this is exactly we are both you, Professor Mukherjee and Makhanda, we are trying to give a very balanced picture, and I think it's very important. I will now ask Rajashree to take over. She has a few things to show, and then we will resume this conversation. A very important topic during very unprecedented and pertinent times in our lives. And here we are listening to some very balanced views. But beyond that, we want to know who these persons are. So we normally take a small break to really introduce our speakers and talk about their lives in a little childhood as well. So I'm going to share some information with all of you about both our most reverend and our respected teachers, Professor Mukherjee and Professor Saha. So in a minute. Can you see? Is this visible? Yes. Yeah. So guest speaker, as I said, Professor Dr. Sukumar Mukherjee, who has been the professor and head of the Department of Medicine in Kolkata. He was born in Kolkata. His parents, late father, Rajendra Mukherjee, and late mother, Vinapani Mukherjee, and Madam Vijaya Mukherjee, he's married to her. His school life was spent studying in a small village Pathshala in Shurul, that is near Bolpur, and I've shown you the map of Shurul here. And this is the lovely village of Shurul where Sir has spent his early years of education. Then he studied in Bolpur High School, and then later moved to Hindu school, and finished with some exceptional results in the school final exams, which Sir took in 1952. He then went on to study at Medical College, Calcutta,
and became a topper in all the university exams when he finished in 1959, and had a brilliant career with number of scholarships and with MD in internal medicine from the Calcutta University in 1963, and went to UK for his higher studies, where in a very short time he completed both his MRCP examinations, which are the member of the Royal College of Physicians from both London and Edinburgh in 1967. Sir was later awarded the FRCP from Edinburgh in 83 and FRCP from London in 85. His main areas of interest has been internal medicine and rheumatology. He has served as the Dean of the Indian College of Physicians and has been the President of the Indian Association of Clinical Medicine. Many lifetime awards, but significant few are a WHO Fellowship on Clinical Management of AIDS in Sydney and Melbourne in 89. He received the B.C. Roy Excellent Teacher Award in 93, the Dhanvantari Award in 2008, the Jamini Ananda Lifetime Achievement Award as Medical Teacher from Medical College Association in 2011, and was awarded the Lifetime Bongo Vibhushan Award by the government of West Bengal in the year 2014. Sir also has been awarded the Honorary DSc, which is very prestigious and a very unique one, from the CU University in 2017, and he serves now as the chairman of the State Health Advisory Committee of West Bengal. Now, what sustains him? Because he sustains us. So when I asked Sir what your favorite books were, he said the Bhagavad Gita, and we've already heard him recite one of the verses from Bhagavad Gita on karma and knowledge, really. He also is very fond of Rabindra Rachanavali and Hamlet by Shakespeare. His favorite places are Kedarnath, Bodrinath, and the lovely city of Dwarka, and of course Switzerland. And I've shown a few pictures for us for Sir to remember these events and trips over there. And of course, being a Bengali from Birbhum, he loves a variety of fish and sweets. In the cine world, he enjoys films of Chobi Vishwas, Uttam Kumar, and Suchitra Sen. And his favorite songs are from Rabindranath Tagore. And one of the most famous favorite ones is Judito Dakshune Keu Naashe. And he also enjoys Shamal Mitra and Manna De, and remembers Pathir Pachali as one of his all-time favorites. His late teacher, Professor J.C. Banerjee, and late Sir Sholindra Sen has been his main inspiration behind his medical profession and his life, and alongside his parents. And he gives us a very positive message, and such a unique and brilliant one at this time. Ladies and gentlemen, be positive, think positive, and do positive. So this is a small snapshot and a lovely picture of Professor Mukherjee from his humble backgrounds from Shural in Birbhum all the way, and he has touched the world in a million ways. Thank you so much, sir, for coming and joining us this evening. Crystal Conversations is also a very happy, proud, and delighted to have Professor Dr. Makhan Saha, who has been my teacher as well in medical college when I was a student. Sir is presently the professor and head of the Department of Surgery at SSKM Hospital. He was born and brought up in Norshindi in Dhaka, and his parents, late Madhusudhan Saha, was a very renowned Ayurvedic physician and invented new Ayurvedic medicines. His mother, late Pushparani Saha, and here we have a picture of Mrs. Preeti Saha along with their two daughters and other members of his family. Sir studied in Dhaka and fondly remembers getting detained in school if he did not answer his questions. And funnily, he was actually held up on a number of occasions in school. And this is Bangladesh with a map of from where Sir comes from originally. He studied in the NRS Medical College and Hospitals and later did his master's in surgery from PGI Chandigarh. Of his few lifetime achievements, he has been the ex-honorary secretary of the Association of Surgeons of India West Bengal chapter and has served as the executive council member of Association of Surgeons of India, along with being an ex-committee member of the Association of Minimal Access Surgeons of India. Sir is presently the member of West Bengal Clinical Establishment Regulatory Commission and is also a member of the Specialist Board in General Surgery of the National Board of Examinations. He received the Vishishta Chikitsak Samman from the government of West Bengal in 2019 and is also the author of a bestseller, Bedside Clinics in Surgery, which is now in its third edition.
Alongside, he's authored a number of chapters in books, and he's also in the Guinness Book of World Record for removing 12,000 stones from a gallbladder, from a gallstones from one patient, and one of his surgical specimens, which had a triple gallbladder, the 13th in the world literature, and the only report from India, is now being preserved at the Royal College of Surgeons, England Pathology Museum because of the extreme rarity of this specimen. What sustains Sir? Sir is very, has given his heart and soul to surgery. So his favorite book is the very famous Bailey and Love's Short Practice of Surgery. Sir is very fond of Darjeeling, and I'm sure Sir will share with us some memories of his places he's visited, and he enjoys eating biryani like many Bengalis. He is very fond of Amitabh Bachchan and Vidya Balan, along with Rabindra Sangeet that sustains him, and his all-time favorite film is Sholay. Professor Jayantu Sen, who influenced him to take surgery, remains one of the main personalities alongside his parents who inspired Sir in his life. And a beautiful message from Sir to all of us in this audience today, that it takes a lot of hard work and study to attain the place the doctors are in. Symptoms are very complex, just part of the problem. So don't depend much on internet information to assess the ailment. See your doctors. On that note, thank you very much, Professor Saha, for being with us today. And may I request you to share a few memorable times that you had in your recent trip to Bangladesh for all of us to hear. Actually, my school was in Bangladesh. So last time I was in Bangladesh. Thank you, Makho. তুমি জয়ন্ত হ্যাঁ স্যার জয়ন্ত তোমার মেন্টর ছিল, জয়ন্ত আমার ক্লাসমেট, আমরা ক্লোজ কম্পিটিটর, ক্লোজ সব সময়। আমি আর জয়ন্ত বিদেশ এখানেও ছিলাম, কিন্তু অন্য কলেজে ছিল, আমি অন্য কলেজে ছিলাম। Unfortunately died prematurely, and I had to do the death certificate of Dr. Rajashree. It's a very unfortunate thing I did in my life. প্রফেসর জয়ন্ত সেন খোঁজ করতেন থার্ড ইয়ারে অ্যানাটমির প্রসেক্টরকে। I was the anatomy. So he used to say, the prospector will be a surgeon. So he first told me in third year first day that you are an anatomy prospector, he has to be a surgeon. So that day I thought, yes, that's the thing I should take up. And I always we are very bosom friends, and all over the world our boys. Very good surgeon, sir. Real artist. Very. And well read, not only doctory but also he was versatile in literature. ভালো লিটারেচার, ভালো শান্তিনিকেতন আমার বাড়িতে গেছি, আমরা একসঙ্গে থেকেছি। মেমোরেবল ডে। হ্যাঁ, আমাদের মানে আপনাদের এইরকম একটা প্রোফাইল দেখার পরে আমরা সবাই খুব হাম্বলড ফিল করি, and especially that we have been able to get legendary figures like you in this crystal conversations. So now I will ask both of you, during this pandemic, there is a lot of information. There has been a lot of fake news about, and we are constantly flooded with, what should be done, and the kind of medicines that you can take to prevent. So I would like to ask Professor Mukherjee, sir, what has your experience been as a physician during this pandemic? What is, are you seeing a lot of cases who are very confused, or what has your experience been during this period of the pandemic? প্রথমেই আমি বলি, what we say, কোনো পেশেন্ট এখন যদি সামান্য জ্বর হয়, 3 দিনের জ্বর, তার সঙ্গে কাশি, তার সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা, এবং যদি ইন্টারনেট সেভি হয়, সেই ইন্টারনেটে প্রথম ডায়াগনোসিস COVID-19 ইনফেকশন। কখনো পাবে না যে টেনশন হেডেক, অ্যাংজাইটি রিলেটেড হেডেক is a cause of the headache, which is far more common than COVID headache. So obviously এটা খুব মিসলিডিং হয়। একজন কোনো ইয়াং এডুকেটেড লোক আউট অফ ইন্টারেস্ট খুঁজতে গিয়ে COVID-19 ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে
আমাদের দেশে কিন্তু এমবিবিএস পাস করা মুশকিল হবে, কেন টেনশন ইজ এ ফার মোর কমন, যেখানে মিস্টেক এবং তার কোনো নেই, সে হঠাৎ হেডেক হয়েছে, সে হি ক্যান সাসপেক্ট যে টিউমার ইজ এ পসিবিলিটি। তো obviously সিচুয়েশনটা ভালোভাবে স্টাডি করা দরকার, সেটা আমি নিজে মনে করি না টু ডু ইট ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক, বাট দিস ইজ কথাটা খুব কেটে কেটে যাচ্ছে আপনার। to develop সাউন্ডটা a doctor patient relationship অনুযায়ী আমাদের করতে হয়েছে, বিকজ আমরাও মাঝে মাঝে বেরোতে পারছি না, কিন্তু অনেক সময় এই সিচুয়েশনটা ইজ নট স্যাটিসফ্যাক্টরি টু গেট। অন দি আদার হ্যান্ড, আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমার দেখা, একটা ইয়াং গার্ল অফ 19 ভিডিওটা বন্ধ কলেজে করে পড়ে, সে সবসময় একটা কলেজে পড়ে, 19 ইয়ার গার্ল, সে হঠাৎ ব্রেথলেসনেস হলো, সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কাশি নেই, এবং সে নেট খুঁজলো, আপনি ভিডিওটাকে কলেজে পরে তো নেট খুঁজলো, নেট খুঁজে দেখলো এই রে আমার তো মাথার যন্ত্রণা, আমার তো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমার তো অনেক কিছু হতে পারে। হ্যাঁ, সুতরাং আমাদের যেটা করতে হবে, সেখানে করলো কি, সে খুব হাইপার ভেন্টিলেট করে হলো কি তার নশিয়া হলো, কিংবা হাত ঝিনঝিন করতে লাগলো, ঘাম ঝরলো, সেভাবে একটা সিরিয়াস ইলনেস। এটা যে হাইপার ভেন্টিলেশন সিনড্রোম ডিউ টু অ্যাংজাইটি আর স্ট্রেস এন্ড কোভিড এর জন্য হতে পারে। এটা অনেক সময় ডায়াগনোসিস, আমার মনে হয় আমাদেরও সময় দিতে হবে, কমিউনিকেশন করতে হবে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশন করে তারপরে ডিসাইড। একটা 19 বছরের মেয়ে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আর একটা 79 বছরের মেয়ে ছেলে শ্বাসকষ্ট, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। সুতরাং এত ভেরিয়েবল সায়েন্সে ইন্টারনেট ক্যানট বি টেকেন অ্যাজ এ গার্ড ফর মেকিং এ ডায়াগনোসিস এন্ড সেলফ ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, একদমই ঠিক। আপনি যে দুটো এক্সাম্পল দিয়েছেন, আমার মনে হয় সেগুলো আমরা যারা সবাই শুনছি, আই থিঙ্ক অনেকে রিলেট করতে পারবে। লট অফ পিপল উইল বি এবল টু রিলেট উইথ দিস। এখানে মাখনদার কাছে এবার আমি আসছি। মাখনদা, আই থিঙ্ক যে ইউ হ্যাড মেনশন যে ইভেন ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে পিপল আর রিডিং আপ দ্য ট্রিটমেন্ট, এবং অনেক সময় ডাক্তারকে বলছে এইটা, মানে সেইখানে উড ইউ লাইক টু শেয়ার সাম এক্সপিরিয়েন্সেস? আমার মনে আছে আমি তোমার সাথে যখন ফোনে কথা বলছিলাম, ইউ হ্যাড মেনশন যে কিছু প্রোটোকল তারা ইন্টারনেটে পড়ে দেখছে যে এই প্রোটোকলটা ফলো করা উচিত, কিন্তু ডাক্তার অন্য কিছু করছে ফর সাম রিজন, and the patient is not very happy with that. Would you like to share your experience regarding that? সেটার আগে বলি, প্যান্ডেমিক নিয়ে আমি প্রশ্নটা করলে তো, এই হ্যাঁ। প্যান্ডেমিক নিয়ে যে মানুষের মনে রিয়েকশন, তার দু একটা মানে মজার কথা বলি আর কি। মানে এখন প্রায়ই ফোন পাচ্ছি কোন কোম্পানির পালস অক্সিমিটারটা ভালো। হ্যাঁ, মানে সবাইকে বাড়িতে একটা পালস অক্সিমিটার রাখতে হবে, কেন হঠাৎ বাড়িতে করোনা হয়ে যাবে, সেটা এক নম্বর। হঠাৎ বাজারের প্রথম দিকে কি হলো, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন আউট অফ মার্কেট, কারণ বলা হলো যে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনকে তাদের সম্ভাবনা কমবে। সাধারণ পাবলিক মনে করলো আর হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আমরাও খেয়ে নি, বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন পাওয়া যাচ্ছে না। আর N95 মাস্ক দাম ছিল 50 টাকা। এবার বলা হলো হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা N95 মাস্ক পরা উচিত তাদের প্রোটেকশনের জন্য। পাবলিক ভাবলো আমরা কেন 3 লেয়ার মাস্ক পরবো, আমরা N95 পরবো। সবাই বাজারে N95 মাস্কের ছুট দিল, এখন তার দাম 300 টাকা। দেন অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের মানে মিস ইনফরমেশন, এই প্যান্ডেমিক থেকে মিস ইনফরমেশন, লোকে এমন লোক ফোন করছে যে বাড়িতে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার কি রেখে দেবো, কারণ কখন অক্সিজেন কমে যাবে তাহলে অক্সিজেনটা বাড়িতেই দেওয়া যাবে। দেন অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের কিছু আমাদের প্যান্ডেমিকে প্রচুর মানুষ বিভ্রান্ত। তারপর তো একটা স্টিগমা রয়েছেই, যেমন ধরো আমার ইনফেকশন হয়েছিল। এবার মানুষের এমন একটা মনের
মানে চিন্তা যে ওনার কোভিড হয়েছে মানে হচ্ছে ওনার কাছ থেকে আমাদের পাড়া সবার ছড়িয়ে পড়বে। ইভেন আমি যখন সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসি, আমার কোভিড নেগেটিভ, মানে আমার পাড়ার প্রতিবেশী লোকেরা মানে কোনোদিন সাহস করেনি আমার বাড়িতে এসে আমার সাথে দেখা করবে। মানে এই যে এই ধরনের যে আমাদের প্যান্ডেমিকে মানুষের মনে প্যানিক বা ভয় ভীতি যেটা হচ্ছে, সেটা অনেকটা ইন্টারনেট নির্ভর, অনেকটা আমাদের টেলিভিশনের দৌলতে, খবর কাগজের দৌলতে। ন্যাচারালি এই ইনফরমেশন গুলো অনেকটা ডিস্টর্টেড, মানে সেটা অনেকটাই কিন্তু ইন্টারনেটের দৌলতে যে এই একজনের কাছ থেকে আরেকজনের ছড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা আর একটু ডেপথে গিয়ে দেখছি না কি দাঁড়াচ্ছে। ন্যাচারালি এই প্যান্ডেমিকে কিন্তু আমাদের একটা বিরাট মানে সোশ্যাল স্টিগমা বলো বা আমাদের চিন্তাধারা সবকিছু আমাদের একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছে। আর যেটা বলছিলাম যে এই যে ট্রিটমেন্ট বিভ্রান্তি আছে। যেমন আমাকে আজকে আমার জন্ডিস হয়ে গেছে, ডাক্তারবাবু আপনি কিছু ব্যবস্থা করুন, আপনাকে আমি 1 বছর আগে দেখিয়েছিলাম। মানে কি ব্যাপার বলুন, আমি তো হঠাৎ বুঝতে পারছি না, আপনি মাঝখান থেকে শুরু করলেন জন্ডিস, কি হয়েছিল? না ওর তো গলস্টোন হয়েছিল, তো আমি আপনাকে দেখেছিলাম 1 বছর আগে, আপনি বলেছেন অপারেশন করতে, কিন্তু আমি পরে একটু নেট সার্চ করে দেখলাম যে ওষুধ খেলেও স্টোন গলে যেতে পারে। তো ন্যাচারালি উনি ইন্টারনেট দেখে ওষুধের নাম খুঁজে পেয়েছেন, উনি মেয়েকে 8-9 মাস ধরে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন আরসোডিওক্সিকোলিক অ্যাসিড, কিন্তু এই 7 দিন হয় তার হঠাৎ ব্যথা হয়ে জন্ডিস হয়েছে। তো এই যে জিনিসটা আর কি আমরা যেটা বলছি, নেটে যে ইনফরমেশনটা পেলেন যে আরসোডিওক্সিলিক খেলে স্টোন গলে যায়, কিন্তু উনি পরের প্যারাগ্রাফটা পড়েননি। পরের প্যারাগ্রাফে বলে আছে যে কোন ধরনের স্টোন আরসোডিওক্সিলিক গলতে পারে। একটা কোলেস্টেরল স্টোন, সিঙ্গেল স্টোন, সেগুলো গলতে পারে। আমরা ইনফ্যাক্ট কিছু ক্ষেত্রে দিই সেই ওষুধগুলো, কিন্তু যার মাল্টিপল স্টোন, মানে এটাই হচ্ছে সমস্যা নেটের। নেট থেকে যারা ইনফরমেশনটা নিচ্ছেন তারা কিছুটা পড়ছেন, কিছুটা বুঝছেন, সে অনুযায়ী তারা নিজেরা কিছুটা চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেইখানটা একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবার তার চিন্তা হচ্ছে এক্ষুনি কিছু করতে হবে, জন্ডিস হয়ে গেছে, তার মানে একটা স্টোন ড্রপ করে বাইরে ডাক্তারে চলে এসছে। ন্যাচারালি এই ধরনের যে চিকিৎসার বিভ্রাটগুলো ঘটছে, সেই বিভ্রাটগুলো মানুষের নেট থেকে যে ইনফরমেশনগুলো তারা নিচ্ছেন, সেই ইনফরমেশন কিছুটা নিচ্ছেন, কিছুটা বাকিটা হয়তো পরে মেডিকেল টার্মটা বুঝতে পারছেন না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এটাকে ব্যালেন্স করতে হবে যে ইনফরমেশন নেওয়া হোক, কিন্তু আলটিমেটলি এই দায়িত্বটা চিকিৎসকের উপরেই ছাড়তে হবে যে কোন চিকিৎসার আমার করা উচিত। আমি নেট থেকে ইনফরমেশন নিতে পারি, কিন্তু এটা আমার মানুষকে বোঝাতে হবে যে নেটে যে কথাগুলো বলা আছে আমরা নিজেদের আপডেট করছি, নেটে যেটা আসছে আমাকেও দেখতে হবে, সেটা আমি দেখে নিজেকে আপডেট করছি, যাতে আমি তার সাথে সেই জিনিসটা আমি কনফার্ম করতে পারি হ্যাঁ এটা আছে, কিন্তু এর সাথে আপনার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা প্রযোজ্য। তার মানে একটা চিকিৎসা কিন্তু পার্সোনালাইজড, মানে কোনো ট্রিটমেন্ট কিন্তু আমরা জেনারেলাইজ করতে পারবো না। এখন আমরা বলি পার্সোনালাইজ মেডিসিন, একটা ক্যান্সার হয়েছে, একটা ক্যান্সারের চিকিৎসা কিন্তু সবার জন্য এক হবে না। ইট ইজ এ পার্সোনালাইজ ট্রিটমেন্ট, পার্টিকুলারলি কোনো পেশেন্টের বেসে তার কি করা উচিত সেটাই তার করতে হবে। অতএব আমরা কিন্তু কোনো একটা ইনফরমেশন নেটে দেখে সেই জায়গায় আমরা কিন্তু চিকিৎসাটা ঠিক করাটা কোনো মানুষের কিন্তু জাস্টিফাইড হবে না। একদমই তাই। এবং এখানে একজন আমাদের চ্যাট বক্সে একটা প্রাইভেটলি আমাকে পাঠানো হয়েছে, তিনি লিখছেন, when I had gone to the UK to study, I developed chest pain. This is a 30-year-old boy. Every time I Googled, I was told I was having a heart attack and should contact the emergency services and bring 999. I had to have ECGs every time I went to the emergency. Eventually, it was diagnosed as costochondritis. So I think this is very, personally, I am a medical person. I have an autoimmune disorder. I used to Google and see, I was advised to take biologics because I wasn't improving with the other medication. And I didn't take the biologics for a long time because I would Google and see that the side effects of Google. But now that I have taken the biologics, because my doctors explained very thoroughly, in fact, I hope he's watching, Professor Mukherjee তো খুব ভালো করে চেনেন পার্থজিৎকে, আপনার পার্থজিৎ আপনার তো আপনি ডক্টর পার্থজিৎ দাসকে তো এখন I have started taking the medication and I am a lot better. But I went through a year of suffering which I could have avoided. So I think that we really need to sort of get a proper diagnosis and get properly treated from doctors.
We are coming towards the end of our program. I would like to ask Professor Mukherjee that do you think that because of, there are various other reasons, but do you think that because of the internet, the patients have become clients, as you very rightly said, there are dialogues and that is also very good. But do you think the patient-doctor relationship has deteriorated? And as a result of this, do you think there is increased cases against medical legal cases against doctors as a result of this? We would like your opinion regarding this, sir. আমার মনে হয় এই পেশেন্ট ডক্টর রিলেশনশিপটা কখনো ফিক্সড হতে পারে না, অনেক সময় ফ্র্যাজাইল সিচুয়েশন। একটা কথা খুব বড় করে মনে রাখতে হবে, পেশেন্ট যদি ভালো হয়ে যায় ডাক্তার ভগবান, আর পেশেন্ট যদি মরে যায় তাহলে ডাক্তার হচ্ছে একদম পাশা। সুতরাং এই কমন সেন্স, এই জিনিস ভিডিওটা অন করে নিতে এবং ডাক্তার চেষ্টা করবে সাইন্টিফিক্যালি, আমাদের ডেফিসিট আছে না যে জীবনে কোনো একটা পেশেন্টকেও তার হাতে মারা যায়নি, এবং আগেই বলতো তুমি পেশেন্ট না মারলে তুমি শিখবে না, কিন্তু এখন আমাদের ইন্টারনেট আসাতে আরো শিখেও কিন্তু আমাদের উই হ্যাভ নট রিচ দ্য প্রেসিশন। সো আমাদের এই ডাইনামিক সায়েন্স expectation হতে পারে না, we cannot, but results is also almost always not predictable. So আমরা we are trying to predict the unpredictable. সেক্ষেত্রে মানুষের বোঝানো দরকার, মানুষের সেই এডুকেশন দরকার যে ডাক্তারের এবং পেশেন্টদের মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে ওঠে based on science, not on emotions alone. এই জন্য আমাকে সেইটা চেষ্টা করতে হবে যে মানুষকে বোঝাতে হবে। আমাদের যেটা দরকার, ডাক্তারদের যেমন জ্ঞান অর্জন করতে হয় সেটা করবেই, কিন্তু আমাদের সময় দিতে হবে, যেটা আজকালকার দিনে ডাক্তার মানুষকে সময় দিতে পারে না। কমিউনিকেশনে আর্ট অফ টকিং আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটে শেখানো হয় না, আর্ট অফ টকিং উইথ দ্য বেডসাইড মেডিসিন শেখানো হয় না। এগুলো করে মানুষের সঙ্গে বলতে হবে। অ্যাক্সিডেন্ট কি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের হচ্ছে না? এত বীজ পড়ে যাচ্ছে, কই সেখানে দিয়ে সব হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের এখানে হয়, কারণ মানুষের এডুকেশন। বিদেশে এইরকম একটা ভায়োলেন্স এটা তো হয় না, দেখি না কোনো বিদেশের যেখানে এডুকেটেড কান্ট্রি, পাবলিক এডুকেশন অ্যাবাউট দ্য সায়েন্স, পাবলিক এডুকেশন অ্যাবাউট দ্য ডক্টর। আমাদের ডাক্তারও দেখতে হবে, আপনাকে ডাক্তারের মধ্যে আপনি যদি একটা রেশিও করেন, আমাদের ভারতবর্ষে ডাক্তার সংখ্যা কম। আমাদের ডাক্তার সংখ্যা যেটা হওয়া উচিত ছিল 1700 ডাক্তারের মধ্যে একজন, সেটা হওয়া উচিত 1000-এর মধ্যে দুজন কি একজন। সুতরাং আমাদের ডাক্তার পপুলেশনও কম, নার্সিং পপুলেশন কম, এবং আমাদের মেডিকেল সায়েন্সটা সবসময় ইউনিফর্ম হয় না। একটা ABCD কে একই রকম চিকিৎসা দিলে একই রকম আউটকাম হবে না। মানুষকে বোঝাতে হবে, মানুষকে বুঝতে হবে যে সবসময় ডাক্তার দোষী, তার জন্য মরে গেল এটা নয়। কিন্তু আমাদের যেসব জায়গায় অনেকে হয়েছে সময় মতো ডাক্তার পৌঁছতে পারছেন না, কিংবা সময় মতো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে পারছেন না, তার জন্য পাবলিক র্যাটটা বেড়ে টু কিপ অ্যাওয়ে। ইন্টারনেট আসাতে সুবিধে হয়েছে, ইন্টারনেট অ্যানালাইজ করা কিন্তু দায়িত্ব পেশেন্টের নয়, এবং ইন্টারনেট ডক্টর গুগল ইজ নট এ মেডিকেলি ট্রেন্ড ডক্টর। সুতরাং সবটাই আপনি বেদ বাক্য বলে ধরবেন না, আপনাকে মেলাতে হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। A very valuable message that has been given. যে patients their customize, মানে it has to be tailor made, একটা one standard নেই,
উই আর ইউনিক বিইংস, আমাদের প্রত্যেকের আলাদা সিস্টেম, আলাদা মেটাবলিজম, আমাদের বয়স, আমাদের জেন্ডার ইত্যাদি অনেক কিছু কনসিডারেশনস নিয়ে, আমাদের কোমরবিডিটি নিয়ে তবেই আমরা একটা চিকিৎসার কথা ভাবতে পারি। সেই একটা জাস্ট ইনফরমেশনের ওপর সেইটা কিন্তু আমাদের পুরো পিকচারটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না ডক্টর গুগল। এবার আমি মাখন দাকে জিজ্ঞেস করব যে সার্জারির ক্ষেত্রেও would you feel that that because of the internet, you gave an example যে পেশেন্ট সার্জারি করতে চাইলো না, সে একটা ওষুধ খেয়ে মানে সে ঠিক করলো নিজেই এবার মানে গলস্টোন গলিয়ে নেবে। তো তোমার ক্ষেত্রে কি এটা মনে হয় যে অনেকে আজকাল যাদের সার্জারি দরকার হচ্ছে না তারা সার্জারি করছে না, কিংবা তারা এসে অ্যাকচুয়ালি দে আর টেলিং ইউ হোয়াট শুড বি ডান, যে আমাকে আপনি ল্যাপ্রোস্কোপি করুন, কি এই ধরনের কিছু আপনার মানে তোমার এক্সপিরিয়েন্সে তুমি কি পেয়েছো? তার আগে বলি, তুমি যেটা বললে একটু আগে, মানে ইন্টারনেট থেকে আমাদের লিটিগেশন বেড়েছে কিনা, এটা একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল দিই। এক ভদ্রলোকের ব্রেনে লিম্ফোমা হয়েছে। এই লিম্ফোমা আমাদের লিম্ফ গ্ল্যান্ডে হতে পারে। তো উনি এই ডিজিজ ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে কলকাতা একজন অনকোলজিস্টের কাছে যায়। সেই অনকোলজিস্ট ওনার ট্রিটমেন্ট করেন। কোনো কারণে সেই অনকোলজিস্টের ইনঅ্যাডভান্টে মিস্টেক হয়। মিস্টেক মানে উনি যে ট্রিটমেন্টটা প্ল্যান করেছেন পেশেন্টের জন্য, হি প্ল্যান ট্রিটমেন্ট অফ লিম্ফ নোড লিম্ফোমা। উনি সিএনএস লিম্ফোমা ট্রিটমেন্টটা প্ল্যান করেননি। সেটা করে হি হ্যাজ গিভেন হিম 12 সাইকেলস অফ কেমোথেরাপি দেন। তারপরে কি হলো, পেশেন্টটা মারা যায়। পেশেন্টের ছেলে সায়েন্টিস্ট, মারা গেল 2 মাস বাদে পেশেন্টের ছেলে সে নেট সার্চ করছে, একটু ইনকুইজিটিভ হয়ে সিএনএস লিম্ফোমা সার্চ দিয়েছে। তখন সে দেখছে সিএনএস লিম্ফোমার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইন্ট্রাথেকাল মেথোট্রেক্সেট, নট কেমোথেরাপি। তখন সে আরো এক্সটেন্সিভ সার্চ করছে, করে আলটিমেটলি হি কেম টু এ পয়েন্ট that the treatment that was offered to his father was wrong. He filed a case with medical council, and it was clear then that this doctor has made a wrong regime of chemotherapy and he was indicted by medical council. So that is the impact of internet. So this litigation, once we are treating some patient has died, then people go back to internet and they try to find out what was the diagnosis, what has happened, what does something else could have been done. So a lot of litigation is coming up afterwards. It's not coming at the point of death. People analyze death, they have their knowledge from the internet, and a lot of litigation are coming up just because of this only. এটা আমার জাস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স বললাম যে ইন্টারনেট থেকে লিটিগেশনের রেট। সেকেন্ড, তুমি যেটা বললে এই যে চিকিৎসার ব্যাপারটা, কারণ হচ্ছে এই চিকিৎসায় বেশি বিভ্রাট হচ্ছে ক্যান্সার চিকিৎসায়। কারণ আমরা যখনই কাউকে বায়োপসি করতে বলছি, মানুষের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়, বায়োপসি করবো না, ক্যান্সার হবে। বায়োপসি হলো, ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হলো, আমরা যখনই তাকে অফার করছি যে ওষুধ যে চিকিৎসা করা যাবে না, প্রাথমিকভাবে সার্জারি করা দরকার, লোকে মনে করছে না সার্জারি করলে আমি আর বাঁচবো না, সার্জারি করলে আমার রোগ ছড়িয়ে যাবে। অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঠিক চিকিৎসাটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না, এবং সেখানে মানুষ নেটে যাচ্ছে, নেটে গিয়ে দেখছে যে এটা অল্টারনেটিভ চিকিৎসা কিছু আছে, অন্য অল্টারনেটিভ মেডিসিন কিছু চিকিৎসা আছে, সেই জায়গায় তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। কারণ এগুলো কিন্তু আমি যেটা বলছি, ধরুন দেয়ার ইজ এ ভেরি গুড সাইট, আমাদের গুগল বা বিভিন্ন আমরা যেরকম বলি, যেমন একটা আমি সেদিন সার্চ করে দেখছিলাম, প্রচুর সাইট আছে নেটে, কোন সাইটটা রিলায়েবল একদম একদম পরিষ্কার বলা হচ্ছে, এনি সাইট with ending at org or .net. These are the two sites which are more scientific and more reliable. তাছাড়া অন্যান্য যে সাইটের ইনফরমেশন গুলো আছে, সেই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু সব সাইন্টিফিকলি গ্রাউন্ডেড নয়। একমাত্র তুমি দেখবে মেও ক্লিনিক বা বিভিন্ন রেপুটেড যে গুলো আছে, তাদের কিন্তু দেয়ার ওয়েবসাইট nc.org, অনেকের ওয়েবসাইট .net, net. These are the two sites where people can rely on good information. So these are the sites which people can scan through, get good information, and I feel this knowledge is very important.
people can have their in-depth knowledge about the disease. They can go to doctors early and they can decide about the treatment. And there can be a good discussion between the doctor and the patient. And if you are going to a site which are not authenticated, there are a lot of sites in internet. You'll find a lot of alternative treatments, lot of treatment with some drugs, some herbal medicines, so which are not effective. I've seen a lot of people taking a lot of herbal medicines and they say this is in internet, and these drugs are being supplied online. So these are the things one people should avoid, and you should balance your internet knowledge on discussion with your physician so that you are in the right track. থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক যে এই যে সাইটগুলোর কথা তুমি মেনশন করলে মাখনদা, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ভেরি হেল্পফুল ফর দ্য ভিউয়ার্স। এখানে যারা মেডিকেল ছাড়াও আমাদের আই এক্সপেক্ট আ লট অফ আদার পিপল ফ্রম আদার প্রফেশনস আর ওয়াচিং, অ্যান্ড আই এম শিওর দে নাও আর গোয়িং টু গেট আ ক্লিয়ারার পিকচার অ্যাজ টু হোয়াট টু which sites to Google. If they need to find out something, then which site to Google. I think that is a very good thing that you have mentioned. I will now come to Professor Mukherjee, and I would like to ask him, যেহেতু আপনারা দুজনেই টিচার, সেখানে আমার মনে হয় যে যেটা মানে ডাক্তাররা যারা আপনার স্টুডেন্ট যারা এখানে আজকে শুনছে, তাদের কাছে এসে যখন একজন বলছে যে আমি গুগল সার্চ করেছি, কি হোয়াট শুড বি দ্য ডক্টরস অ্যাটিটিউড? আমরা অনেক সময় খুব রেগে যাই বিকজ আমরা মানে উই শো আর ইরিটেশন, ও গুগল দেখেছেন তাহলে আর আমার কাছে এসছেন কেন, ডাক্তারি পাস করে গেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অ্যাটিটিউডটা তো আমার মনে হয় না হওয়া উচিত। আজকের দিনে লোকেরা তো গুগল দেখবেই, তো সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারদের কি অ্যাটিটিউড হওয়া উচিত টুয়ার্ডস পেশেন্টস? আর একটা যেটা প্রফেসর মুখার্জি খুব মানে স্ট্রেস দিয়েছেন যে ক্লিনিক্যাল স্কিলস এর মধ্যে হ্যাঁ আমাদের সময় হয়তো অনেক সময় থাকে না, কিন্তু অবজারভেশন এবং আমরা কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি পেশেন্টের সঙ্গে, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা সেই জায়গাগুলো যদি নিয়ে আপনারা দুজনেই বলেন, কারণ সেটাতে আই থিঙ্ক দ্য ডক্টরস অলসো নিড টু ডু দেয়ার বিট। আজকের যুগে ইটস এ ভেরি ডাইনামিক রিলেশনশিপ, as Professor Mukherjee has said, এবং সেই ডাইনামিক জায়গায় আমরা আমাদের ওই ওল্ড স্কুল আমি শেষ কথা আমি বলবো এখানে আমাদের অ্যাটিটিউড কি হওয়া উচিত সেটা যদি বলেন। আমি বলবো না স্যার বলবেন? প্রফেসর মুখার্জি আগে বলুন, তারপরে মাখন। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় প্রথমে মেডিকেল প্রফেশনটা এটা গড। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি বলি আমাদের মেডিকেল প্রফেশনটা গড গিফটেড প্রফেশন। আমরা উই আর ভেরি ফরচুনেট টু ট্রিট হিউম্যান বিইংস। সেক্ষেত্রে আমাদের ডাক্তারি প্রফেশনে উই শুড অলওয়েজ কমিউনিকেট উইথ হিউমিলিটি, এবং আমরা সবসময় গিভ সাম টাইম টু দ্য পেশেন্ট, এক্সপ্লেন দ্য সিচুয়েশন, এবং কেন হয়েছে কি হয়েছে যতটা আমাদের নলেজ আছে। যদি আমার কোনো নলেজে ঘাটতি থাকে আমি স্বীকার করবো যে আমি এইখানটা বুঝতে পারছি না, আমার মনে হয় ইউ বেটার কনসাল্ট সামওয়ান, অথবা আই উইল কাম ব্যাক টু ইউ আফটার কনসাল্টিং দ্য রিসেন্ট ইনফরমেশন। এক্ষেত্রে কিন্তু আই শুড নট বি হিপোক্রিট। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা হওয়া দরকার, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য সময়, আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় পেশেন্টদের কমপ্লেন, সময় দিন ডাক্তারবাবু, সময় দিলেন না, গেলাম 1 মিনিটে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন, 5 মিনিটে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন, এইটা ডাক্তারই হয় না। কোন ডাক্তার ইভেন ডার্মাটোলজিস্ট হবে না, 1 মিনিট 2 মিনিটের সমস্ত প্রেসক্রিপশন লিখে দেওয়া হবে। পেশেন্ট যখন আসতে হবে তাকে বোঝাতে হবে এবং আমাদের লিমিটেশন নলেজটাও এক্সপ্লেন করে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু পেশেন্ট খুশি হবে। এবং অনেক পেশেন্ট বাড়ি গিয়ে ইন্টারনেট দেখে, অনেকের হ্যাবিট আছে, এর জন্য একটা প্রফেশন হচ্ছে সাইবার কন্ড্রিয়াক, হাইপোকন্ড্রিয়াকের মতো সাইবার কন্ড্রিয়াক, এবং এরা নেট দেখে আবার পরের বার এলো তখন জিজ্ঞেস করে। এটা তো ভালো হয়েছে, এটা দিস ইজ এ স্টিমুলাস ফর ডক্টরস টু ইমপ্রুভ আওয়ারসেলফ। এবং আগে যেটা ছিল না, আগে আমাদের বই সার্চ করতে হতো, নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল, ল্যান্সেট, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল। এখন কিন্তু বাটন পুল করলেই আমি অনেক ইনফরমেশন পাই। আমার
প্রস্তাব হবে সমস্ত ডাক্তারদের পড়াশোনাটা বজায় রাখতে হবে। জীবনভর পড়াশোনা এবং নেট একটা সুযোগ দিয়েছে ডাক্তারকে পড়াশোনা করে মানুষের মঙ্গলের জন্য যতটা পারা। আমি যে বলবো আমি 100% পারফেক্ট ডাক্তার তা কখনোই আমি বলবো না। এটা আমার একটা স্পেশাল স্কিল, সেক্ষেত্রে স্কিলটাকে প্রপারলি মানুষের সেবা যদি করতে পারি আমাদের সম্পর্কটা অনেক ভালো হতে পারে। কিন্তু অনেক সময় প্রেসিং টাইম, অনেক ইমার্জেন্সিতে পৌঁছতে পারলাম না, অনেক সময় আমাদের ডিফিকাল্টিস হলো, কিংবা আর একটা অপারেশন করছি কিংবা অন্য জায়গায় আমি আর একটা পেশেন্ট দেখছি, সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আমাদের নেটওয়ার্ক অফ প্র্যাকটিস। আগেকার দিনে ছিল সোলো প্র্যাকটিস, একজন ডাক্তার সে প্র্যাকটিস করছে সব পেশেন্ট দেখছে। এখন কিন্তু করা উচিত নেটওয়ার্ক অফ প্র্যাকটিস করলে কিন্তু পেশেন্টের অনেক বেনিফিট হয়। এবং আমি যা থাকতে পারলাম না সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অনেক সময় হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে চলে গেলেন পেশেন্ট জানতে পারলো না, এই সেক্ষেত্রে পেশেন্টের একটা রাগ হবে, ইমোশনাল টার্বুলেন্স হবে। সুতরাং আমার মনে হয় তাকে বুঝিয়ে বলা দরকার আমার এরকম প্রয়োজন, কিংবা ভর্তি করার আগে আমার বলে দেওয়া দরকার আমি এই সময় থাকবো না, আপনি আপনার রান্নায় ভর্তি করুন। তো এই সব স্বচ্ছতা এবং কমিউনিকেশন সময় এই দিকে মানুষ কিন্তু খুশি হবে। মানুষ বেসিক্যালি খারাপ নয়, একটা খারাপ এক্সাম্পল আছে যারা এটা করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটা কোনো জায়গায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যার জন্য এটা হয় না। আমাদের উত্তরণে ঠিক হতে হবে এবং আমাদের চেষ্টা করতে হবে ডাক্তাররা মানুষের জন্য, এবং মানুষ মানুষের জন্য যদি কনসেপ্ট বিশ্বাস করেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, খুব ভ্যালুয়েবল মেসেজ এটা, এটা খুবই দরকারি একটা মেসেজ দিয়েছেন। আমি এবার মানে এবং আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলস, আর আমরা যেহেতু শর্ট স্টাফড, আমাদের ডিমান্ড সাপ্লাই এর একটা ইমব্যালেন্স আছে, অনেক সময় আমরা যতটা সময় দেওয়া দরকার আমরা দিতে পারি না। এবার মাখন দা, উই উড লাইক ইয়োর ভিউজ, যে তুমি কি বলবে ডাক্তারদের, হোয়াট ইজ ইয়োর মেসেজ ভিজাভি গুগল? আমি বলি মানে আমাদের এই ডাক্তার কমিউনিটির মধ্যে we have a generation who are not exposed to computers, who are not exposed to internet at the beginning of their career or their training period. And there are a lot of doctors who don't have an email ID. And they are the people, this group of people are averse to internet. But if you find our new generation of students, they are very internet savvy, internet in their fingertips. So the new generations, এখন আমরা যাদের ট্রেন আপ করছি তারা কিন্তু ইন্টারনেট থেকে তারা যেভাবে নিজেরা দে আর স্যাভি, তারা সার্চ করে, and they also respect and they also have a feeling that people has a right to go to the internet. অতএব ইন্টারনেট সার্চ করে এসছেন আমার কাছে আর কেন এসছেন এই কথাটা কিন্তু বলবে somebody who is 60 plus, এই কথাটা বলবে না who is 30 plus, because he is also getting up with knowledge from internet. সেই জন্য আমাদের এখন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমরা যাদের এখন ট্রেন আপ করছি তারা ইন্টারনেট নিয়ে বড় হচ্ছে, তারা জানে ইন্টারনেট অলসো এ গুড মিডিয়াম অফ ইনফরমেশন, ইন্টারনেট ক্যান গিভ ভেরি গুড ইনফরমেশন, অ্যান্ড আওয়ার স্টুডেন্টস আর নট দ্যাট আপনি ইন্টারনেট থেকে আমার কাছে কেন, সেই কথাটা আমাদের নিউ জেনারেশনরা বলবে না। সো আমাদের কিন্তু রিসেপটিভ হতে হবে, আমাদের নিউ জেনারেশনকে ট্রেন আপ করতে হবে যে মানুষ কিন্তু আর আগের মতো ওই জাস্ট সিমটম জেনে আসেনি, সে অনেক কিছু জেনে আসছে। So they are accustomed, and we are training our new generations with this idea that listen to the patient, listen to their symptoms, listen to their information they already have from net, and then try to modulate the patient, try to make him understand that this information is right, but this is a part of treatment which is suitable for you. আমরা যদি সেটা বোঝাতে পারি তাহলে people will accept. কিন্তু নিউ জেনারেশনের সুবিধা হচ্ছে তারা কিন্তু ইন্টারনেট অ্যান্টি নয়, দে আর ইন্টারনেট স্যাভি, অ্যান্ড আই ফিল দে উইল অ্যাকসেপ্ট দিস যে পিপল লার্ন ইট। এটা অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে, সেই যে জিনিসটা জেনে আসছে তাকে সেই জায়গাটা আর বেশি বোঝাতে হচ্ছে না। সো ফর নিউ জেনারেশন তাদের রিসেপটিভ হতে হবে, যেটুকু জেনে এসছে সেটুকু জানা তার কাছে কত। ইন্টারনেটের জন্য ইন্টারনেট, হ্যাঁ দাও আমরা থ্যাংক ইউ মাখনদা, একদম আমার মনে হয় যে ইউ হ্যাভ হিট দ্য নেল অন ইটস হেড, যে 60 অ্যাবাভ যারা তারা মানে বলবে যে কেন গুগল দেখে এসছো।
কি ডাক্তারি সব জেনে গেছো। I think you're absolutely right. We would like to, we are absolutely at the end of the program, and I think that it has been a very valuable discussion where we have tried to, because of the two stalwarts in this area and who have been teachers also, they have given a very, very balanced view. And I think us doctors also have to keep ourselves up to date, and we need to come down from our high horse and not ami shesh kotha ei attitude cholbe na. Amader, we have to try and improve our relationship with our patients. I think jeta Professor Mukherjee o bolechen যে আমাদের কমিউনিকেশন যদি বেটার হয় তাহলে পেশেন্ট ডক্টর রিলেশনশিপটা ইমপ্রুভ হবে। দে আর গোইং টু বি less liable to go against us. এবং Makhan da, you have said a lot of very pertinent points by even mentioning what are the sites we should go into. So I hope that the viewers have benefited. I personally have benefited hugely from interacting with you, and I thank you from the sort of bottom of my heart for coming and participating in this program. Thank you so much. Thank you. Thank you, Crystal Conversation, and Rima Mukherjee and Rajashree. Thank you so much, sir. Sir, just a couple of minutes, and I have had one of the most pleasant tasks of finishing this program. And as Rimadi and me started this conversation, Crystal Conversations, as an effort to talk about important issues in the pandemic. Professor Mukherjee, 2 minutes, just 1 minute more. As a conversation we started during this pandemic to make people, audience engaged in mental health topics and other topics, everything relevant to this world. And আজকের অনুষ্ঠানটা আমাদের ভীষণই বিশেষ because as we said আমাদের দুজন খুব সিনিয়র মাস্টারমশাই আমাদের সঙ্গে এসেছেন. Incidentally, we've heard about their lives and we realized life is not always a bed of roses, and neither it has been for these two gentlemen who shared their valuable more than an hour with us today. And incidentally, both of them have a very favorite song, Rabindranath Thakurer Jodi Tor Dak Shune Keu Na Ashe. আর আমাদের দুজন মাস্টারমশাইকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাবো। আমি দুটো লাইন ওনাদের জন্য গেয়ে আজকে এই অনুষ্ঠান শেষ করব। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। Sir, both Professor Saha and Professor Mukherjee, you've been a shining beacon for all of us as our students and doctors. আপনারা খুব সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এই ভগবানের কাছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের আশীর্বাদ যেন সর্বদা আমাদের উপরে থাকে। এই নিয়ে আজকের ক্রিস্টাল কনভারসেশন। Thank you. নমস্কার। Thank you. নমস্কার। নমস্কার।